and senior most faculty of our department to interact with you and introduce this program. Sir. Hello. Morning. The energy good morning. Mechanical early. Okay. First of all, I welcome you to our department. I was not there when you had started your BTech career, some maybe 5 days before. I was there along with our 7th semester students for an holiday trip. I just came on Friday. Okay. You people can also enjoy when you are in the final semester, maybe, if God permits. Okay. Then I think you have almost completed SIP. What is that SIP? Student Induction Program, where I was a coordinator for 2 years when it started on 19 and then 20, then 21 it was online. And I was also there in the committee, but since I was not there, I charge and be given to another professor. Okay. Student Induction Program, what's the purpose of Induction Program? What you have achieved in this Induction Program? Can anybody say? Thank you. Opportunity. Aware about our branch. About the branch and the institution. You have been gone through various sections. Number of staff for that 5 days or 7 days only. But today, what we are planning is that in the morning session, entirely you people will be with our department. Okay. Our department matram airigum. Other afternoon, you will be having the cultural programs or whatever it is. From tomorrow onwards, your dedicated degree classes will commence from tomorrow 9 onwards. Tomorrow, what's the time schedule? 9 to? 9 to 4. 9 to 4. 9 to 4 means how many periods are there? 6 periods of 1 hour duration. 9 to 10. 10 to 10:05, it's a break. Then 10:05 to 10:05 to 11:05. That's a second period. Then third period is 5-minute break. 11:10. Be relaxed. Relax at Sandosha. Tension and bridge. Began Samangal. 11:10 to 12:10. Then after that, you'll be having the lunch break of 1 hour 55 minutes. 1:05, the fourth period will start. 1:05 to 2:05. 2:05, 5-minute break. 2:10 to 3:10. Then 3:15 to 4:15. If it's a lab session, it might be continuous. Lab but timetable timetable. Senior senior Sakir sir, Mohammed Sakir sir ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് അലുമിനി ഇന്ററാക്ഷനിൽ രഘുറാമിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളെയൊക്കെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സക്കീർ സാറും രഘുറാമും ഒക്കെ ഇപ്പം എന്റെ കൂടെ അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പം സക്കീർ സാറിന്റെ ആണ് സീനിയർ അഡ്വൈസർ. Then each class is having some junior advisors also. We have a team of 6 to 7 members. അപ്പോൾ എ ബാച്ച്, ബി ബാച്ച്, സി ബാച്ച്, മെക്കാനിക്കലിന് 3 ബാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബാച്ചിൽ 2 പേര് ഒരു ജൂനിയർ അഡ്വൈസർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എ ബാച്ചിന് 2 പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ മറന്നു പോയത് പേരൊന്നും. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ 4 വർഷം അവരെ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്, സക്കീർ സാറിനെയൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ that's a brief. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല. They are waiting. Okay. Lina, can we start? About in today's session, what we are planning is that we are going to have an interaction, and with some few means only 4 alumni from our department, of our department. They are currently holding high positions in various parts of the globe. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 4 പേര് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. Their experiences, what they have at the time of study here in our college, and then after that we will be having an interaction session between you people and the eminent alumni. അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. സാർ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ I think they are online. Okay. Good morning all of you. Raghu, Krishna Kumar, Vijay Shankar, Thomas sir. Good morning. Can you hear me? Yes, we can. Oh, okay. Yeah, we can. Even in the class. Good. See, Vijay Shankar, you can see the man with specs in the blue shirt is an alumni of the
96 mechanical batch. He did MBA from IMK in Toronto. Then he is currently the managing partner for financial service at IBM Consulting. Before his role, Vijay ran P&LS for banking, artificial intelligence, and also served as CTO for Americas. Then prior to IBM, Vijay held senior executive roles at SAP and MongoDB. Vijay is based in Phoenix, Arizona. That is Vijay Shankar. That is in brief. I'm just briefing, only taking 2 minutes for all the four. Then you have Thomas Sirian, who is again our alumni. He's finished engineering here, did MBA from IFT in marketing and finance, and he is currently in India. He's joined Maruti. He is currently handling sales in all India for one of our distribution channels called as Arena. Maruti Arena head and he's also the vice president sales. Thomas Sirian. He's in Maruti. Then another is Dr. Chandrasekhar. He's a senior group manager at Tesla. Yes, sir. Can you hear me, sir? Okay. He is a representative for the electronic supply chain in vehicle and energy programs. In his 7 years at Tesla, he has launched multiple sourcing programs to run Model 3, Model Y, Model S, Model X Tesla, Semi, and Cybertruck. He has supported most of the electronic programs that gone to PowerPack, Powerwall 2, Powerwall 3, and Megapack. His career in the USA has all been in electronics manufacturing and supply chain for the last 16 years. He did his MTech, BTech Mechanical from our college, followed by Business Administration from IAC Bangalore. Okay, that is about Chandrasekhar sir. Then the last guy who is Raghuram Iyer. We call him as Ramji. He's one of our favorite students. He's in 93, 95 along with Saki sir. He is currently in US. Your advisor is just calling me. റാംജിക്ക് വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Special intro on the Ramjiയുടെ intro. Okay. One more thing is that Raghuram or Raghuai or Ramji is leading the show today. He'll be the moderator for the 1.5 hours, next 1.5 hours. അപ്പോൾ സാറാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ his experience high performing result driven and especially skill professional with 20 plus years in multinational and multicultural experience in automotive sales, remarketing, residual value management, certified pre-owned sales, strategy development, and so on. Currently, he is director, CPO and remarketing in Volkswagen in US. Okay, with this brief introduction, on the name of the department, mechanical department, and on my own behalf, I welcome you all to this student interaction. Over to with love and regards. With a lot of regards. Sadiq sir. With love and regards, I am handing the mic to Raghu. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Students, good morning. ഞാൻ സാദിഖ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ 91-95 മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ റോയൽ മെക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ലിവ് അപ്പ് ടു ദാറ്റ് ട്രഡീഷൻ. TKM Engineering College has a rich history. The mechanical engineering department never budges down. It's a group of really passionate, focused, and fun-loving young men and women. And I see a lot of you guys there. I do want to make sure that this is a very interactive session, as Sadiq sir mentioned in his intro. And each of us will take about 2 to 3 minutes, maybe slightly longer, introducing ourselves from the days we sat in your chair thinking about what the future is going to be to where we are right now. The purpose of this conversation is to give you the confidence that you are at the right place at the right time. You just need to make the best out of this experience at TKM, just like how me, Thomas, Vijay, and Krishna Kumar all did. And above and beyond that, I want you guys to trust yourself, trust the faculty, trust the process that TKM Engineering College has in
pumping out really solid professionals. Before I get too far into the topic, look, I and all the other panelists here have a wonderful vantage point. Trust us when we say this, we were in your chair, we were in your shoes, we understand the trepidation that you guys have. First day, ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ. ഹോസ്റ്റൽ എവിടെയാണ്, എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ തിരിഞ്ഞു നടന്ന സമയമാണത്. Don't worry about things. Before you know, you guys will be masters of assignments and college and എന്താണ് ഉള്ള drawing submission. Initially it will be overwhelming, but as time goes, you're going to become professionals. You want to have this trial by fire, because once you get into a job, you really don't have time to make mistakes. So ഞങ്ങളുടെ vantage point എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു, we were in your shoes, and after that, we've been out of the college for about 28 years. We have still kept in touch with college. So when your senior advisor Sakir asked us to come talk to us, we consider that as a privilege to talk to you all, give you guys a glimpse of our experience that we have gone through. And if you get, if that resonates with you, that'll be a good hour and a half with you all. And then I also have to say my daughter is actually going through engineering school right now. So, I have that vantage point as well, as not only a person who sat in your chair, not only an alumni of your college, of our college, but also a parent of a child that's going through school. About me, I grew up in Alapi. 72-ലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. 72 മുതൽ 90 വരെ ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. 91 മുതൽ 95 വരെ TKM ഉണ്ടായിരുന്നു. The 4 best years of my life. I made so much of memories, a lot of friends that I'm still, in touch with every day. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ വഴി 97 ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ വന്നു. അന്ന് ഞാൻ ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ സദൺ കാലിഫോർണിയ എഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് പവർ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. 99 ഡിട്രോയിറ്റിലേക്ക് വന്നു, ഫോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. സിൻസ് അവിടുന്ന് ഇച്ചിരി കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്തു, കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് 2013 ഞാൻ വോക്സ്വാഗൺ ജോയിൻ ചെയ്തു. I've been with Volkswagen since then. The current role that I do is I manage fleet sales. All the sales that the company does to rental car companies are things that I manage. I also manage a few other parts of the business. I let the rest of the panelists speak, but I do want a lot of interaction from you guys. I want a lot of questions from you guys. With that, I'll hand the mic over to Thomas. Hi guys, good morning. I hope I'm audible. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ റാംജി ഇത് കേൾക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ കുറെ തംസപ്പ് കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ ആ തംസപ്പ് എല്ലാം പുറകിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. I don't see anybody in the front responding. I hope none of you are sleeping in the morning. അത് ഇന്നലെ വല്ല പാർട്ടിയോ പരിപാടിയോ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു? അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, പുറകിരിക്കുന്നവരല്ലേ എപ്പോഴും കൈ വെക്കുന്നത്. ശരി, fair. Guys, good morning. It's indeed a pleasure to interact with all of you. സാദിക് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ, okay, I was in your shoes at one point in time, or Ramji പറഞ്ഞ പോലെ 1991, I joined TK. എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടെ പോകണം, ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പോലെ തന്നെ. സോ I had 3 options. എന്ത് ബ്രാഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്യണം? സോ മൈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വാസ് REC കാലിക്കറ്റ്. കാലിക്കറ്റിൽ എനിക്ക് I had an option of joining for civil engineering. Then I had an NSS Palakkad where I wanted to do, and I got an opportunity to study electronics and communication. And third option was mechanical and TK. Up endukondo, I honestly like machines, and somewhere I was a bit passionate about mechanical per se. So which is one of the primary reasons why I took mechanical. So mechanical എടുത്തു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ 91 വന്ന് ഇരുന്നു. അന്നൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ വാസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ കറന്റ് പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് ദ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമ്മുടെ അയൂബ് സാർ. So Ayub sir gave a very, very motivating speech about how the life in engineering college would be. 4 വർഷം എങ്ങനെ പോകുന്നു. And it went like that. It was extremely interesting. നമ്മൾ
നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് 4 വർഷം തീരും. Okay, we had around say 60 odd subjects. പകുതി സബ്ജക്റ്റ് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. But out of the 60 odd subjects, I think, I found approximately 25-30 subjects which are very interesting. So did well in those subjects. Other subjects I just managed to barely scrape through. But overall, okay, the whole experience of the last 4 years, of the 4 years at TKM was extremely useful. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് once we passed out in 95, okay, so what happened was, I don't know whether you guys will ever relate to it. ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ opened out as an economy. നമ്മുടെ അന്നത്തെ Prime Minister Manmohan Singh opened out the country, liberalization happened. IT was in its boom. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ there were 2 options to do. One is join the IT field or continue with mechanical. I never wanted to get into an IT field because, first of all, എനിക്ക് computers ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. So I continued with engineering. Worked in Chennai. I worked in Coimbatore, and I worked in Haryana for some time. Was a plant engineer for 2-3 years. So during the course of those years of working, I also realized I had a passion for marketing and negotiations, transactions. I felt was my forte. So basically what I'm trying to say is, so you, during your course of your career, you also need to realize what are your strengths, and then you need to build up on your strengths. So basis this, I did my MBA. Okay, ഞാൻ 99 MBA joined ചെയ്തു. I passed out in 2001. I did it from a college called Indian Institute of Foreign Trade, which is based out of Delhi. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I joined Maruti. So after that, it's been quite an eventful journey for the last 22 years. I've been with this company. Started off as a sales executive, and currently, I head one of the distribution channels of Maruti, which is the biggest in the country at this point in time. I'm accountable for approximately around say 1 lakh cars that we sell in a month. So ഇതാണ് എൻ്റെ basic profile. I just wanted to leave some thoughts with all of you. Okay, couple of things that has been my learning and that I would like to share with you. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, okay, you need to understand your strengths, and you need to play to your strengths, and you need to develop yourself to your strengths. So this is one important thing that nobody else can tell you. People can guide you, but your strengths you should understand. You should develop yourself towards that. The second thing that I wanted to leave some thought with you is, നമ്മൾ ഒരു decision എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, I think, there were opportunities, or there were times when people said, I think you made a wrong decision, you should have done this, you should have done that. Honestly speaking, I do not agree with that. In the life of pala baat, I had faced situations or faced comments from family, from close friends, who said that you could have done this in a different way, you could have been much better this way. But I didn't. I gave heed to it. I would not say I didn't give heed to it. I gave heed to it. But during the course of time, I also checked, understood, took some decisions which I felt was right in my way, and then continued on that. So, the basic thing that I want to tell you was, when you take a decision, okay, you please stick on to the decision, and do not regret that decision. നമ്മൾ ആലോചിച്ചും കണ്ട ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ആലോചിച്ചും കണ്ട ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there should not be any regrets about it. Okay, you should stand by it, and you can always improvise on it as we go forward. The third thing that I wanted to leave with you, okay, which has been one of my biggest strengths, which has also taken me to where I am today, is learn to honor commitments and words that you give to your your colleagues or to any of your friends, family, etc. So basic thing that I want to tell you was, a man is known by the word that he keeps. So in business, that is extremely important. So I would request that നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം yes or no പറയുന്നതിന് ആലോചിച്ചും കണ്ട് പറയുക. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there's no taking it back, especially in business. So please ensure that you also learn to honor your commitments as you go forward in your life. Last but not the least, you should also learn to work as a team. Because in this big world that is there, there are no I's, there are always V's. So we should learn to work as a team. When you do engineering data, you will see that you'll end up doing assignments, group projects. Put in your 2 bits to it. Learn to work together. Okay, contribute yourself to it. Improve your standing within your team members, and that is what is going to take you forward. So these are the 4 things that I thought
has led me to where I am today. And I would request that, maybe if this is something that you can also think about as you go forward in your life, it would be very, very helpful. Let me hand it over to Vijay and to Krishna. Ramji Parnillo, 91 to 95 were the best years. In fact, നമ്മൾ ഒരു 10th or 12th we have a set of friends. But the set of friends that we make in engineering college are your lifetime buddies and your go-to people as you go forward in your life. Before you have your partner, at least for 99% of the people, okay, you'll have your partner after your engineering and your family and your children. But more than most of them, I think your go-to people, okay, at any given point in time, if I have a trouble, I would go back to Ramji, or I would go back to some of my friends who passed out, okay, rather than go to my family and, because they might not have a solution, but these people know me. So learn to, build up friendships that last and put in your best of efforts to maintain and continue that friendship. So with this, a few thoughts, I would request Ramji to take it forward from here. Thank you, Thomas, man. Insightful words. I was taking notes here. Thank you. Vijay, why don't you take up next, buddy? Sure. Good morning. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയും വലിയ ഇൻസൈറ്റ് ഒന്നും എൻ്റെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇവരും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവരെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ സ്റ്റെല്ലർ കരിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത മനുഷ്യരാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ 4 മാസമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലയൻസിനെ ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലർക്കു വേണ്ടിയും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 92-96 ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, ഈ റാംജിയുടെ അടുത്ത ബാച്ചിൽ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. സാദിഖ് സാറ് എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ സാറ് ഫൈനൽ ഇയറിലായിരുന്നു. സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ പവർ പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ദിലീപ് സാറും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ HOD. എനിവേ, എനിക്ക് ഞാൻ TKM-നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തോട്ട്, റൈറ്റ്, വൈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? മെഷീൻസ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അച്ഛനൊരു ഭയങ്കര നല്ല മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാർ എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത്, ഗിയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിങ്ങനെ കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ കേട്ട് ഐ വാസ് വെരി ഫാസിനേറ്റഡ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഫെയറി ടെയിൽ പോലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ വലിയ താല്പര്യം, ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. I don't think I ever became as good an engineer as he is. പക്ഷേ എനിവേ, അതായിരുന്നു റീസൺ. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ കോളേജിൽ ചേർന്ന ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ HOD ഡോക്ടർ EV മാത്യു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഇയാൾ എന്തിനാ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തതാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ അച്ഛൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. സാർ പറഞ്ഞു, അത് കൊള്ളാം, അതൊരു നല്ല റീസൺ. സാർ എന്നെ ആക്കിയതാണെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കത്തുന്നത്. എനിവേ, ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് യു വിൽ ലേൺ അലോങ് ദ വേ. നമ്മൾ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാച്ചിൽ നിന്നും കുറച്ച് പഠിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും ഒരു പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പല്, ഓർ ഫോർ ഷോർട്ട് പ്രിൻസി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ. ഷാലോമി സാർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫ് ഓൾ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാച്ചസ് ഓർ ബ്രാഞ്ചസ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരു അൺഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോളേജിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷേ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ജോലിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് പതുക്കെ മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ ഒരു രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച പോലല്ല ആക്ച്വൽ വർക്ക് പ്ലേസിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 മാസം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ആ 4 മാസം അപ്പോളോ ടയേഴ്സിലായിരുന്നു, പെരാമ്പ്രയിൽ.
കളമശ്ശേരിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഒടിഞ്ഞു പോയപ്പം ഞാൻ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ലെങ്തും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതെന്തോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ 25.2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത്തും ഒരു 10.8 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇത് പറയുകയും എനിക്ക് അയാളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഷിഫ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു സ്പിൻഡിലില്ല, ഈ മെഷീൻ്റെ പുറകെ നോക്കിയ ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിലാണ് വരുന്നത്, ആരും ഫോർമുലയൊന്നും വെച്ചല്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കത്തില്ല, നമ്മളത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി പക്ഷെ നമ്മളത് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ ഒരു ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫിസിക്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിലല്ലേ, ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ എല്ലാം ഫിസിക്സ് ബേസ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ബൈ ഫിസിക്സ് ഐ ജസ്റ്റ് മീൻ നാച്ചുറൽ സയൻസസ് ഇൻ ജനറൽ. ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മെറ്റീരിയൽ സയൻസും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മാറും, റൈറ്റ്, വിച്ച് യു വിൽ ലേൺ അലോങ് ദ വേ. രണ്ടാമത്തെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സ്. മാത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ്. ഈ മാത്ത് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോമുലയൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും. ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് മാത്തും ഫിസിക്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രോബ്ലം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മാത്തും ഫിസിക്സും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജും ഒക്കെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും കൂടെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ കോളേജിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ശീലിക്കണം. നമ്മൾ ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഫ് യു കാൻ ടെൽ എ സ്റ്റോറി യു വിൽ നോട്ട് ഗോ വെരി ഫാർ ഇൻ യുവർ കരിയർ, ആൻഡ് ദ സൂണർ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ബെറ്റർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഐ ലീവ് യു വിത്ത് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐ വുഡ് മേക്ക് ഇസ് ഈ എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു ഹാവ് ഫൺ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും നല്ല 4 കൊല്ലങ്ങളാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, റൈറ്റ്? നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ ഡിസൈനും തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസും അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. നമ്മൾ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയവും ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയതും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സോ സേവ് ദ ടൈം. കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഫാബുലസ് മെമ്മറീസാണ്. ഇപ്പം 28 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും 2 മാസം മുമ്പ് TKM-ലുണ്ടായിരുന്നു, കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആലംനി. It's fabulous set of memories, right? Build up those memories. It will serve you for your lifetime. Yeah. Ramji, back to you. Thank you, Vijay. Krishna, bring us home. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കാം. ശരി. സോ എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണകുമാർ. ഞാൻ TKM-ലെ 94 ഓഗസ്റ്റിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് 98 നവംബറിൽ പാസ് ഔട്ടായി. ഷാരോസ് സാർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷാരോസ് സാർ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഹേയ്, ഇഫ് യു ഹാഡ് എ വിഷ് ടു ടേൺ ദ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ഞാൻ മിക്കവാറും TKM-ലോട്ട് ലാസ്റ്റ് 4 years all 4 years ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രമേ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 3 years ഒരു ഡേ സ്കോളർ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല. കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺമാച്ച്ഡ്. സോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ആസ് ടൈംസ് ഗോ ബൈ, ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് യു റിലൈ
in your life for counsel, for advice. നേരത്തെ ഇവിടെ I think രഘു റാംജിയോ തോമസോ പറഞ്ഞ പോലെ are going to be the relationships that you build in these 4 years. So ഒരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് തരാനുള്ളത്. സോ സേവർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെന്റ്. It is going to be the most memorable experience in your life. So just to give ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഞാൻ 98 ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ MBA ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഒരു സെയിൽസ് ജോബായിരുന്നു. ഓസ്റാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ ബൾബ് വിൽപ്പന. സോ ഫസ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ പേര് മറന്നു. മാർക്കറ്റിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് ഒരു 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 ഹോൾസെയിലറായിട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ നോക്കുക. എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഊട്ടിയിൽ ബൾബ് വിൽപ്പന. ജസ്റ്റ് ഒരു മുറിയിൽ കാണുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റും സാധാരണ ബൾബും കൊണ്ട് വിൽപ്പന. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ HAL ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു 1.5 years വർക്ക് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞിട്ട് US വന്നു, മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ജോബിൽ കയറി. ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് സർവീസസ് എന്ന് പറയും. സോ what we do is ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അസംബ്ലീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. സോ ആ കമ്പനിയിൽ ഞാനൊരു 10 years വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2016 ടെസ്ലയിൽ കയറി. മോഡൽ 3 ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മാർച്ചിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മാസം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. എൻ്റെ ജോലി മാനേജിങ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫോർ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ടെസ്ല സൈഡ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ആൻഡ് ഞാൻ എന്തുവാണോ 10 years ചെയ്തത് അത് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് അക്രോസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് മാനേജിങ് സപ്ലയേഴ്സ്, അതാണ് ചെയ്തത്. സോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റൈഡ് സോ ഫാർ. ഞാൻ TKM പാസ് ഔട്ട്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് IT ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആ സമയത്തെ ഫ്ലേവർ ചിലപ്പം ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമായിരിക്കും. ഒരു 4 വർഷം കഴിയുമ്പം അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. യു ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ലേണിംഗ്. ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 135 എക്സാംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നത്, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓരോ 2-3 വർഷം പുതിയ 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 സാധനങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആണോ വേണ്ടത്, അതോ സംതിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ കുറെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് IT ഞാനൊരു ജോലി എടുത്തില്ല. പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ലായിരുന്നു. സോ when I look back on that confusing times, it's actually okay to be confused. There is no harm in not having an idea of what to do. പക്ഷെ അതിന്റെ കീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ you should be constantly searching, hey, what do I think that I will be good at? ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ഒരിക്കലും വിടരുത്. ജസ്റ്റ് ടു ഫിനിഷ് ഓഫ്, എനിക്കൊരു 3 മെസ്സേജസ് ആണ് തരാനുള്ളത്. നമ്മൾ ആസ് വി ലീവ് ത്രൂ, we should always try to hold on to our commitments. എന്നുവെച്ചാൽ whether it be in relationships, whether it be commitments to our friends, whether it be commitment to the work that we are doing, always we have to make sure that we walk the talk. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത്, നേരത്തെ വിജയ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്രോച്ച്, അതൊരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ we have to distill this down, smallest unbreakable piece of thing, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തോണം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾവേസ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി
you should always have a questioning mentality. Why? Why is it so? Why can't it be something different? That's all, my dear friends. I look forward to questions from you. Thank you, Krishnamar. Students, I'm sure you guys have a lot of questions. Before I turn the mic on, I do want to give you guys 3 pieces of advice as well as I was getting ready for this presentation. First thing, നിങ്ങളിപ്പം കോളേജിൽ 5 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനിയും കിടക്കുന്നു 3 വർഷവും ഒരു 11 മാസവും. കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 135 പേപ്പർ എഴുതണം. തോമസ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിലെ പകുതി നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പകുതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ സെയിം, സ്വന്തം ജീവിതത്തിലായാലും ശരി, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലായാലും ശരി, പഠിത്തത്തിലായാലും ശരി, നമ്മൾ എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. അതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും ശരി, പഠിത്തത്തിലായാലും ശരി. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആസ് യു മേക്ക് വണ്ടർഫുൾ മെമ്മറീസ്, as you create a lot of friends, you are also investing time in your education. The institution, the teachers, the staff, everybody is there to help you. You need to be willing to receive that help. That's number 1. Number 2, in life, always work hard for choices. Choices illengil, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ലൈഫിൽ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ലൈഫിലും കരിയറിലും ചോയ്സസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. ചോയ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ ദ ഡ്രൈവർ സീറ്റ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ചോയ്സസ് then somebody else is driving your career, your life forward. So work hard to build those choices. And last thing, and Krishnamar kind of touched on it but he didn't go into the detail. ലൈഫും കരിയറും ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല. ഇന്ന് ഞാനും തോമസും വിജയും കൃഷ്ണകുമാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തു. ഇതിൽ ഓരോ തരുണത്തിലും കൺഫ്യൂഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഓൾ ലുക്സ് ലീനിയർ. ഇറ്റ്സ് നെവർ ദാറ്റ് വേ. ദർ ആർ ടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ be confident in the decision that you're taking. Take that decision and never look back. Because there was a reason why you took that decision. The variables are still the same. Just work hard at it. You will get to the destination that you are destined for. With that, ഞങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം. Just ask us any questions you have. We'll try and give you guys the honest feedback. ഒരു സെന്റൻസ്, ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. സോ അത് മാറിയിട്ടില്ല. അതെ അതെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, TKM കറക്റ്റ് കോളേജ് ആയിരുന്നോ, ഞാൻ വേറെ എങ്ങോട്ടേലും മാറണോ, മെക്കാനിക്കൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ. Trust me, we went through all of that. And Krishnaനും തോമസും വിജയും പറഞ്ഞതുപോലെ, just trust the process, trust the staff, trust the teachers. They are all there to make sure that they bring the best version of you. Sadiq sir, മ്യൂട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ സൈഡ്. I am going to unmute. Okay. റെഡിയായി. Okay, first of all, I thank you all for sharing your experience at the college, as well as your experience, whatever you had in your life. അപ്പം നല്ലൊരു ഉപദേശങ്ങളാണ് 4 പേരും 4 ദിശയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് നേരായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മേ ബി ഡിഫറെന്റ് അലുമിനീസ് വെൽക്കം. അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ സാറിപ്പം ബിടെക്കിന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ലൈഫ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ you people to have discussions, to have interaction with these four. So please come to the front. From back le camera nallona enikku idella ee position lotu vandenu ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സമയം കളയാതെ വന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ
ഏത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 1 by 1 you can come. Please. ആരാ ആദ്യം വരുന്ന ആരാ? Come. Okay, good. You please hello. You please introduce yourself, your name, and then you can start asking. Sir, I'm Arman. Hi, Arman. Sir, my first question is to Mr. Rahul. We can hear you. Keep going. Arman, we can hear you. Okay. So, my question to you is Hold Volkswagen. the mic closer to your mouth, Arman. Yeah, Volkswagen is a huge automotive giant, and they have shares in several other car companies. So, how is it that you guys share technology between different brands? Is there any kind of cooperation between companies? Excellent question, Arman. I'll answer for Volkswagen. I'm sure Thomas has answers, and obviously, Krishnamar has answers from the Tesla standpoint as well. So Volkswagen is world's second largest car manufacturer. Companies based in Germany, but it has multiple sub brands under it. Seat, Skoda, Volkswagen, Audi, Bugatti, Lamborghini, Bentley are all sub brands under Volkswagen. One of the value for any company, any human being, if you had $1,000 or 1,000 rupees and you want to go buy stock, would you invest that money in one stock, or would you diversify that your investment? And that's exactly what a large company has done. So Volkswagen has diversified its investment in multiple markets, in multiple products, and these products also are aimed at different customer categories as well. While a Seat is a very mass market product in Spain, a Volkswagen is a mass market product in the US. But a Lamborghini or Bentley is an exclusive product being sold to premium customers. So there are new developments that are happening at the high-end market. The technology is being shared down into the mass market when the adoption becomes a little bit more universal. So to answer your question, it is impossible in a global world, in a very competitive market, to make it on your own. You need to spread the cost of development, the cost of technology, and once you have developed the technology, you want to implement the technology over as many potential products as possible, so that when you cost average the whole thing, the cost of your R&D, your cost of your development will come down to pennies on the dollar. Thomas or Krishnamar, would you add anything? Arman, I can speak from an Indian context because I work with Maruti, and I think you can relate to what's happening in India. I believe that what companies basically believe is you do not have to reinvent the wheel. Once somebody makes it, can you make the best out of it? We have a strategic tie-up with Toyota. I think you guys would be aware of it to some extent. What we do is we use the facilities of Toyota for making some of our models, and Toyota uses some of our facilities to make their models. And what we get in return is technology from Toyota. So the cost, like what Ramji was mentioning, the cost of development of technology is extremely expensive. Okay, and unless and until you massify it and democratize it to the common masses, it becomes very, very expensive. So as a company, say for example, Suzuki, we believe in value cars at affordable prices. Now, if we give so much of money to R&D and the cost of vehicles go up, then we do not have customers. And we are targeting that entry and the middle income set of customers, not the premium set of customers. Whereas Toyota will target anywhere between the middle income customers to the high end customers, but they have developed technology. They transfer the technology to us. So what we do is some of the technology aspects that are coming in right now, maybe like the full hybrid, etc., we take the technology from Toyota.
We make vehicles for Toyota, so that's the return that we do, and somehow we try to ensure that both of us, it's a win-win situation. So what companies do is use their efficiencies to the best level possible, get into strategic tie-ups, and try to bring down the end cost to the consumer and increase the share. The second thing also that the companies do is they, like what Ramji was mentioning, there are multiple brands under Volkswagen. So what companies try to do is, like for example, in the case of Maruti, you have two brands that we have internally tried to segregate, which is basically Arena, which is one distribution channel, and Nexa, which is another distribution channel. We also sell some of the cars that we sell in these two channels also to Toyota. So what we do is within three of us, we try to garner most of the share. So maybe some customers have a preference for a particular brand, some have a preference for another brand. Instead of giving it as an option away to maybe a Hyundai or a Tata, whatever it is, between three of us, okay, whatever tie-ups that we have, we try to ensure that the customers come back to us or remain in our fold. So these are different strategies that company adopts. One is to garner market shares, which is what normally automobile companies do in these markets. We try to maximize our market shares in these markets. Also, the fact that we bring down affordable technology to masses. Thanks, Ramji. Back to you. Thank you, sir. Sir, my next question is to Mr. Vijay Shankar. Sir, Watson AI, maybe Watson is an AI product that you guys have been giving out to your clients. And you mentioned that you were in financial services. So could you tell us, for what main purpose do your clients use Watson AI and your data analytic products in the financial sector? Absolutely. But before I answer that, while Ramji and Thomas were explaining the R&D cost being split, I'll give you one more example. These companies will share costs across competition as well, right? I know this because there's a company called Argo, which is an AI company that Volkswagen invested in. But they were the second investor after Ford Motors. The entire intent was all these car companies in the mid 2010s, right? They were all trying to create self-driving cars, right? And well, they have all kind of given up on it as well, right? To some degree, right? They no longer expect fully autonomous driving, maybe with the exception of Tesla, right? Tesla is still very committed. But like Ford will say something like, we only think level 3 is a reality. But nevertheless, right, if you look at it, Volkswagen put like, I don't know, $2 or $3 billion into a company that Ford was also an equal investor in. So that's the nature of technology, right? All these companies, for the common good, they will come together and make use of technology, right? So this happens all the time. I'll come back to your question on Watson AI. So we, and this was a team that I used to lead in IBM in the past, right? I'm very, very familiar with it. So within financial services, it is used for, let's say, 3 primary use cases, right? One, customer service. നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഏജന്റ് അല്ലേ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് പരിപാടിയാണ്. കാരണം നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേയ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എത്രയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു 80% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിനൊരു മനുഷ്യൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊരു മെഷീൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So those kinds of easy questions can all be diverted to a computer program that understands human language, right? So it uses natural language processing and it can give responses just the same way as a human can. About the use case. Another use case, governance. If we a loan apply ചെയ്തു, നാട്ടിൽ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ പോയി ഒരു ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ദാറ്റ്സ് വൺ വേ ടു ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര പേര് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ അവർ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? വെബിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതൊരു മനുഷ്യൻ നോക്കി തീരുമാനിച്ച് ലോൺ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ വേണം. അത് അത്ര സ്കെയിലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോൺ ഡെസിഷൻസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, അവർ ഇതിന് മുമ്പ് കടമെടുത്ത രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു റിസ്ക് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പറയുന്ന ഉത്തരം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു തരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സൊല്യൂഷൻ, മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ന്യൂവാൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബയസ് വരും. അപ്പം ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്സോ ഹിസ്പാനിക്സോ ഒക്കെ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം ഈ ലോണിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തില്ല. കാരണം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അവർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ആ കാരണം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലോൺ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. അത് ക്രിമിനലാണ്, അത് ലോയ്ക്ക് എഗൻസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോഡൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള AI മോഡൽസ് വേണം. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാട്സൺ പോലത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്, റൈറ്റ്, ഇസ് കോഡ് ജനറേഷൻ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ, റൈറ്റ്, ഇരുന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ChatGPT എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ലേ, അത് ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നീക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നീക്ക് വെച്ച് ഒരുവിധപ്പെട്ട എലമെൻ്ററി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. അതും വാട്സൺ AIയുടെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ അതിനെ വാട്സൺ X എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ജനറേറ്റീവ് AI സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ യൂസ് കേസസ്. Sir, how would Watson AI compare to Alibaba, which is another AI program used by BlackRock? ഇത് it's a very good question. വാട്സൺ AI എൻ്റർപ്രൈസ് യൂസ് കേസസിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ് കേസ്, ഇപ്പം ChatGPTയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ചൊരു പോയം എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ തമാശ എഴുതാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ വാട്സൺ AI അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ എൻ്റർപ്രൈസ് യൂസ് കേസസിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഈ കമ്പനികളുടെ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് കേസുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മോഡലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലയൻസ്, നമ്മുടെ ഈ ലോസ് ഇല്ലേ, ഈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകാനുള്ള, അതായത് വളരെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുള്ള വളരെ നാരോ യൂസ് കേസസിനാണ് വാട്സൺ AI ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് AIs, ഇപ്പോൾ ആമസോണും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഒക്കെ ഈ ChatGPT ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ AI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ്. അത് ജനറൽ പേർപ്പസ് ആണ്. നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, നമുക്ക് പ്രൈവസിയും സെക്യൂരിറ്റിയും ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള മോഡൽസാണ് ഹൈപ്പർ സ്കെയിലേഴ്സിൻ്റെ AIs. ഹൈപ്പർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഗിളും ആമസോണും ആലിബാബയൊക്കെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ പേർപ്പസ്, നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഗ്രേഡ് AI എന്ന് പറയുന്നത്. IBM വാട്സൺ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് AI ആണ്. അതായത് കമ്പനികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. Okay. Sir, I actually checked your LinkedIn 2 days back, and I found out that you took a degree in management for masters. So, no, I was saying that you took a degree in management for masters. So, how is that beneficial for you in mechanical engineering? അത് ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ മാത്തും ഫിസിക്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം ബാക്കി നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ യൂസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതില്ല. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ഉപകരിച്ചാലല്ലേ, നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഉപകരിച്ചാലല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമുള്ളൂ. ആ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ MBAയിൽ ശരിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു പ്രോബ്ലം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്. ഉത്തരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം. അത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്. നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചോദ്യം ടീച്ചർ ഓൾറെഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ളത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ സ്ട്രക്ചർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു നീഡ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഈ
ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കും. പക്ഷേ ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും MBA was very useful for me. Fantastic. Okay, sir. Thank you. Yep. Thank you, Arman. Very good questions. ശരിക്കും I have to congratulate you. അർമാന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാലത്തും ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, ഉറപ്പായിട്ടും. Very Yeah, nice. another thing, Arman, I'm so happy to hear that you did some research about people who are coming to talk to you today. That, shows that you're coming prepared, for these sessions. Fantastic. I love your attitude. Keep it going, okay? Next person, please come. Sir, my name is Devanandana, and I don't know anything about technicals. So I ask a simple question. As we move from school to college, what are the changes would be make in study plans? Good. Fantastic question. What did I change when I came to engineering college? ജീവിതത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ വെരി അപ്പാരന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതുപോലെ ഒരു 5 പ്രോബ്ലം തന്ന് വേരിയബിൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയും. അതാണ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഓരോ തിയറീസിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. The answers are not straightforward. You have to apply your thinking. Work hard, right? സ്കൂളിലാകുമ്പം ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര കോഴ്സസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാകുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു വർക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് the amount of work that is coming at you is incredibly voluminous. So you need to pick the topics you like, rely on some of your friends to help you with certain things. Assignment ചെയ്യാനല്ല, എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസറിനെ പോയി കാണുക, സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി സംസാരിക്കുക, ലൈബ്രറിയിലെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒത്തിരി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്. ലീനിയർ തിങ്കിങ് അല്ല. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു വകഭേദത്തിൽ ഒരിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ തിങ്കിങ്ങിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൃഷ്ണകുമാർ, എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോയ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു 100 പേര് കാണുമായിരിക്കും ഒരേ ഗ്രേഡിൽ, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ, മേ ബി 150. TKM പോലത്തെ ഒരു കോളേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർലി, ഇപ്പം നിങ്ങൾ 2023 ബാച്ച്, ആ ബാച്ചിൽ ഒരു 500, 600 അല്ലെങ്കിൽ 800 പേര് കാണുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അക്വൈൻറ്റൻസ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കണമെന്നേ ഇല്ല. അപ്പം അവരുടെ ബിഹേവിയർ, അവരുടെ സംസാര രീതികൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്നിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് TKM-ൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പല തരക്കാരെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ
എങ്ങനെ പറയണ്ടേ കറക്റ്റ് വേർഡ്, എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം വിതൗട്ട് ലൂസിങ് ഫോക്കസ്. അതൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നെവർ ലൂസ് ഫോക്കസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പല കാര്യങ്ങൾ പറയും, അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ്, നമ്മളിവിടെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും വന്നതാണ്. വി ഷുഡ് നോട്ട് മൂവ് അവേ ഫ്രം ദീസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. If I could add a point, Please, Vijay, പറയൂ. നമ്മളെ സ്കൂളില് ഇപ്പൊ റാംജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറെ തിയറിയൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ചാൾസ് ലോയും ബോയിൽസ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ തിയറിയൊക്കെ പഠിക്കും. ചാൾസ് ലോ ഈ വോളിയൂമും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോർഷനെ കുറിച്ച് പറയും. അല്ലെ, കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കും. അതിനൊരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നത് വരെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തേർഡ് ഇയറിൽ ചെന്ന തെർമോഡൈനാമിക്സും നമ്മുടെ ഈ ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ലാബിൽ പോവും. നമ്മൾ ഈ എൻജിൻസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ IC എൻജിനൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇത് കത്തുന്നത്. ഈ ഒരു പിസ്റ്റനകത്ത് എയർ വന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷനിലോട്ട് പോകുന്നു, അതെങ്ങനെ ഒരു വീലിലോട്ട് പോകുന്നു, ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫണ്ടമെന്റൽസ് നിങ്ങൾ 12th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പുതിയ മാത്ത് ഒന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് കാൽക്കുലസും ബേസിക് ആൾജിബ്രയും ബേസിക് ഫിസിക്സും ബേസിക് കെമിസ്ട്രിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഓരോ മെഷീൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഞാനും പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്, റൈറ്റ്, ആഫ്റ്റർ കോളേജ് ത്രൂ. നമുക്ക് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കോളേജിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പം സിമ്പിൾ തിങ്സ്, റൈറ്റ്, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കാൽക്കുലസും പഠിച്ചു, ഫിസിക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസും വെലോസിറ്റിയും ഇൻ്റഗ്രേഷനും പഠിച്ചു. ഇത് മൂന്നും സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് കത്തും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം. കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവൻച്വലി കൺവേർജ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ എവിഡൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിക്കംസ് എ ലോട്ട് മോർ ഫൺ. നമ്മളിത് ഓരോന്നും ഫോർമുലയൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്, ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഇതെല്ലാം ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ച് കാണാതെ പഠിക്കാനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്നെക്കാളും കഴിവുണ്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എനിക്ക് പറ്റത്തേ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സാർ ആദ്യം നമ്മളെ ഒരു ബോർഡിൽ വരച്ച് കാണിക്കും. അത് ഓർത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ റീസൺ ഇത് ഫണ്ടമെന്റലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമുലയൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് കോളേജിലെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സ്കൂളുമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് വലിയ ഡിഫറൻസസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാര്യം ഇപ്പം പറയാനുള്ളത്, ഞാനത് ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ US പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ്. അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ മീനിങ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി. ഞാൻ കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു MBA പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുക. അപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. എന്നിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക, സെയിം ബോൾ തന്നെ വലിക്കുക, വിടുക. എന്നിട്ട് ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരബോളിക് ആർക്കിൽ വന്ന് ഒരു പോയിന്റ് വന്ന് വീഴും. ആ പോയിന്റിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക, ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇടുക. അങ്ങനെ ഒരു 25 പ്രാവശ്യം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക.
ആ ബോൾ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോൾ ദ ബോൾ ഇസ് ദ സെയിം, ദ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇസ് ദ സെയിം, റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ച് വെക്കുന്ന ലെങ്ത് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഈ ബോൾ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഓൾവേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ആ ടീച്ചർ ഒരു 5 പേരെ കൊണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ്, ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി. എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ദ എൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഗോസ് ഫ്രം ഒരു എന്നിട്ട് അവര് ആ ഡേറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവര് മീൻ, മീഡിയൻ, ആവറേജ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു സൈഡേക്ക് നടന്നു പോകായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ്. ഇതാണ് അഗൈൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്രോച്ച്. ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്രോച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്രോച്ച് you should never ever give away. Fantastic. Krishna, I wish you were, I had a chance to hear you when I was in college. Devanandana, nalla question mole. Where endekil chodyam undo? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Hi, everyone. My name is Ananya Vinu. And my first question is, after graduating BTech, well, which areas do you think is more better to have a career in? Thomas, you are in India. The 3 of us are outside. But why don't you give your take, and then Vijay, Krishna, and me will come at it. Okay. Mola, I didn't catch your name. Can you repeat your name once again? Ananya. Yeah, Ananya. yes, sir. Ananya. Yeah, hi Ananya. See, idina oru standard answer ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I don't think there's any standard answer for this. Okay, it all depends on your interest, where what you want to do. നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് the basic things, at least in my case, maybe others can vouch for themselves, is that മക്കളെ നിങ്ങൾ 12 കഴിഞ്ഞാൽ okay, you should either be a engineer or a doctor. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഒരു സർക്കാർ ജോലി, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഒരു the thought process that our parents had. But all those kept on changing. I think in your generation, I think that is very, very different. My 2 takes to this is, I would request that, decide what you want to do after you finish your engineering, and how interesting do you find those subjects. If you feel, that's what I said in my initial talk, you need to realize about yourselves. Nobody else can do it for you. Okay, if you feel that teaching is a profession where I would like to share my thoughts with people, then proceed into teaching, and then try to get into those subjects which will make you the best at it. Okay, always try to be the best at what you are doing. If you feel that I like something which is financial in nature, and engineering can be the backbone, because when you are an engineer, you're good in maths. If you're good in maths only, you become an engineer, you become a very good engineer as you go forward. But if finance is your subject, then try to specialize in finance as you move forward. Or if you feel that marketing and creativity is my role, okay, then you need to understand what is it that you need to do. Maybe you need an MBA in marketing, or maybe some other MBA in creativity, which can take you forward. There are no standard paths that is cut out for any of you. I think you need to understand your strengths, work upon your strengths, and then go to the next level of what you need to do to take your life forward. Always one piece of advice is, നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, okay, kindly do not stop your studies. If you ask me, okay, നമുക്ക് ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ we need to hone that skills. But in between, I believe that everybody was mentioning that നമുക്കറിയത്തില്ല, we are still confused. But if you feel that there is a skill, you need to hone that skill further to the next level. Take guidance, do projects, do an MBA, do a PhD, or do an MTech.
find out your way and then go forward in life. Take advice from your professors, take advice from industry, talk to colleagues, talk to alumni, okay, and then take it forward from there. So my two takes is no standard answers, find out about yourself and take it forward from there. Thank you, Thomas. Vijay, how about you? Ananya, the most interesting thing, right, which might not be obvious now since you're just starting out in college, namukku oruvaadu flexibility undu, and you can make a lot of mistakes, right? You're very young, right? And you're starting out. Let's say you chose, like me, to get a mechanical engineering job at a plant, right, in a factory. Absolutely nothing wrong. Go try that out for some time, right? Maybe you like it, or maybe you don't. Like, I did not like it. I went to a business school. Many colleagues who loved it continued and have great careers in that company. Like my father, who, my role model, right? The whole reason why I became a mechanical engineer, went into a company as a trainee and, came out of it as a general manager. So you have all, and I shifted probably 10 different companies in the last 25 years, right? So I'm going to choice. ഇതിങ്ങനെ അപ്രയോറി തീരുമാനിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. But like Thomas said earlier, right? Never lose that curiosity to learn. നമ്മള് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല ഇപ്പം, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇപ്പം കാറുകൾ ഓടുന്നത് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാവ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴും ഹി മൈറ്റ് നോ ദിസ് ഹിംസെൽഫ്, റൈറ്റ്? അന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ടെസ്ലയുടെ കാറുകൾ ഓടുന്നത്. ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് വാട്ട് വി ലേൺ, റൈറ്റ്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, അന്നത്തെ സമയത്ത് എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻ 20 years, right, the world changed a lot, and you will see the rate of change way more faster than our generation did. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആകെപ്പാട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, and be ready to experiment, right? അപ്പം don't worry about what specific field. Any field is fine. They are all exciting. And you have no problems in changing, right? ഇപ്പൊ പഴയതുപോലത്തെ സ്റ്റിഗ്മയൊന്നുമില്ല. പണ്ട് എൻ്റെ ഫാദറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 2-3 കമ്പനി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇവനൊരു സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ 10 ജോലി 10 കൊല്ലത്തിൽ മാറിയ പിള്ളേരെ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം you'll be fine, right? Don't worry about it. Krishnamar. ഒരു ഇത് മോള് ചോദിച്ച ചോദ്യം, വാട്ട് ആഫ്റ്റർ ബിടെക്, എന്ത് ഫീൽഡ് എടുക്കണം എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്റെ ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ഇൻ ദീസ് 4 years ഇൻ TKM. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളോട്ട് ഞാൻ വരാം. The key to that is you have to get involved in activities in college. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജിൽ രാവിലെ പോയി കോളേജിൽ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു, വീടിൻ്റെ അകത്ത് മുറിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്നു, കൂട്ടി പഠിച്ചു, മെസ്സിൽ പോയി കഴിച്ചു, തിരിച്ചു വന്ന് ഉറങ്ങി. അതല്ല ജീവിതം. In those 4 years in college there are so many things that you can get involved in. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ 3rd year ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു, സൗത്ത് ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പല കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു. ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ക്രസൻഡോ 1997. അപ്പം the entire student community was actually divided into different groups to look after so many different activities. Okay, program operations, marketing, publishing this to so many other people, reaching out to colleges, letting them know these programs. ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാ വർഷവും കാണും. ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്, ഗെറ്റ് ടു നോ വാട്ട് യു ലൈക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഹേയ് we have to schedule for 3 days of programs. How are we going to schedule? That is called operations management.
കുറെ കഴിയുമ്പം അത് കഴിയുമ്പം വേറൊരാൾ പറയും, ഹേയ്, ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ലെറ്റ് പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ പ്രോഗ്രാം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതാണ് മാർക്കറ്റിംഗിലോട്ട് പോകുന്ന വേറൊരു സംഭവം. പിന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ തിങ്, ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ മണി ഫോർ റണ്ണിങ് ദിസ് ഷോ? ഓക്കെ, അതിന്റെ പല പല പേരുകൾ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം വെൻ ആസ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പല ഹാറ്റ് വെക്കാം. വി ആർ നോട്ട് shoehorned to a particular thing. We can do so many things. നമുക്കൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മാനേജ് XYZ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, ഐ എം ഡൺ വിത്ത് ദിസ്, ഐ നോ സർട്ടൻ തിങ്സ്, ലെറ്റ് മീ ലേൺ MNOP. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഡിഗ്രി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും. അതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ that is my answer to your question. Make use of these 4 years. Graduate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will know what you have to do for the rest of your life. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. കൃഷ്ണ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. അനന്യ, ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഗൈഡൻസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. എല്ലാവരും അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡബിളിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ടോപ്പിക്. ഈ പറഞ്ഞ ക്രസൻഡോ 97 കൃഷ്ണകുമാർ വർക്ക് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് 97 ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല. interact with all other branch students, interact with your seniors, right? നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ അതേ പാതയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ 4th year സ്റ്റുഡന്റ് കടന്നു പോയത്. they have a lot more perspective to offer to you. റാഗിങ്ങിന്റെ ആ സമയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ they are going to be your best friends. talk to them. ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഒരു വൈവേ ഉണ്ട്, ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഒരു ട്രയലാണ് വൈവ, ഒരു ട്രയലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാഫിന്റെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ഗൈഡൻസ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, നോ ഹാം നോ ഫൗൾ. വിജയ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, this is the place to make all your mistakes, right? ഞാൻ ഇവർ 3 പേരും പറഞ്ഞതിൽ 100% യോജിക്കുന്നു. This is not the time for you to think about what you'll do when you graduate. Enjoy the time here, and as Krishna Kumar said, it will be clear as day. And let's talk. You have all our details. Get back to us in 4 years. I'll guarantee you that it's staring right in front of your eyes. Yes, sir. Okay. Okay, I have one more question. Please. I'm sure all of you have gone through some of struggles in your career, and how did you manage through it? I can start. I don't take a lot of things to heart. I still don't. Doesn't mean that things don't affect me, but I don't dwell on the past. You really cannot go back and change the past. The moment that just passed is past. You cannot do anything about it. What you can do is affect the next moment. And എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ സ്റ്റോറി വളരെ എന്താണ്, മൈ ഡാഡ് വാസ് നോട്ട് എൻ എഞ്ചിനീയർ. വിജയ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ പെണ്ണുങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു. TKM തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം ഹോക്കി ടീം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ life decisions get made. But from that point on, as Thomas said, you've made the decision, then you work hard on that decision. TKM കോളേജിൽ പഠിച്ച 4 കൊല്ലം ഞാൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു, ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹോക്കി കളിച്ചു. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹോക്കി കളിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചെലവാക്കിയ സമയം ഞാൻ പഠിത്തത്തിൽ ചെലവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നേനെ ഞാൻ. ആ ഒരു ശതമാനം മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന സമയത്തിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. പക്ഷെ അനന്യയുടെ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്, സെറ്റ് ബാക്സ് വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ എവ്രിബഡി. നിങ്ങളുടെ റൂമിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾ നോക്കുക.
അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയം അനന്യയുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യം വരും. അതുപോലെ അനന്യയ്ക്കും അവരുടെ സഹായം ആവശ്യം വരും. അവരെ എന്താണ് താങ്ങും തള്ളുമാക്കി going to be your friends for life. They will help you get through the worst day, and they will be a part of your best day in life as well. Anything else to add, guys? I'll take a shot. നമ്മൾ ഈ കോളേജ് എനിക്കൊരു ഫോർമേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ സ്കൂളിൽ ഐ വാസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അതൊരു കാത്തലിക് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അതൊരു വളരെ ചിട്ടയുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് അധികം ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ഒന്നും അധികം സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ നല്ല സ്കൂളായിരുന്നു. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടത് വളരെ നല്ലൊരു സ്കൂളായിരുന്നു. പക്ഷെ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിൽ ഭയങ്കര ഫ്രീഡം. അവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കലും പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ഉഴപ്പാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലം. പക്ഷെ ഈ സ്കൂളിൽ കഠിനമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരു ബ്രീസിൽ അങ്ങ് പോയി. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വന്ന് ചേരുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഓവർ കോൺഫിഡൻസിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം വലുതായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോകുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും പഠിച്ചില്ല, ഭയങ്കര ഉഴപ്പ്, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഉഴപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ തെറ്റില്ലാതെ പോയി, എന്തോ 70% മാർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടി. ഒരു വക പഠിക്കാതെ കിട്ടി. അപ്പോഴത്തേക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കുകയാണ് മുകളിൽ. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കുള്ള ആക്ച്വൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങി. S3 S4 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 4 പേപ്പർ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പൊട്ടി. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ അതുവരെ ടോപ്പ് 3-ലോ ടോപ്പ് 5-ലോ ഒക്കെ നിന്നിരുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു പേപ്പർ തോക്കാന്ന്, ഈ തോക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുവരെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്രൈസിസ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ 6th സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ എഴുതി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗ്യത്തിന്. സാർമാരെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തട്ടിപ്പൊക്കി വിട്ടെന്നെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രൈസിസ് നേരത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് 1-2 ലെസൺസ് ആദ്യമേ പഠിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഈ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രോങ് യു കനോട്ട് ഫിനിഷ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ള ഒരു ലെസൺ കോളേജിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 2 കൊല്ലം കാര്യമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീർക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് പകരം അവസാനത്തെ 2 കൊല്ലം മരിച്ചു പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഈ പോയ പേപ്പറുകളുടെയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും നമ്മളൊരു ഡീസൻറ്റ് ആവറേജിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയം പോലെയല്ല. അന്ന് ഇതുപോലെ ഇത്രയും ജോലിയൊന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു എൻവയൺമെന്റും അല്ല. അപ്പം മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ. പക്ഷെ ഈ തീം പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ MBA കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങ് വരുമായിരുന്നു, അമേരിക്ക വരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അറ്റ് വിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, നമുക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനും ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മളെ പിരിച്ചുവിടാനും അങ്ങനെ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഈ ടെൻഷൻ കാണും കുറേ സമയം മനസ്സിലാകും. ഈ പിരിച്ചുവിടുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉപാധിയില്ല ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റെസിലിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ എത്ര തവണ നിലത്ത് വീണാലും പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം. ആ ധൈര്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് നാച്ചുറലി. നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ താഴെ വീഴുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ വീഴാനുള്ള പേടി മാറി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കോളേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളത് പഠിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്നെ പോലെ ഒരു പേപ്പർ ഫെയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളാരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെസ്സോ കാർഡ്സോ എല്ലാം കളിക്കുമ്പോഴോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കും. അത് ഈ കോളേജിന്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം അതാണ്. നമ്മൾ ഫെയിലിയർ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിലിയൻസ് പതുക്കെ കൂടും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ലേൺ ഓവർ നൈറ്റ്. പക്ഷേ ആ ലേണിംഗ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് കീപ് ബിൽഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. നമ്മൾ പരാജയമല്ല പേടിക്കേണ്ടത്,
ഈ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് പേടിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഓരോ തവണ താഴെ വീണാലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണം. ആൻഡ് ദെൻ ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 തവണയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രയാസമാവുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും. യു ബിക്കം വെരി റെസിലിയൻറ്റ്. എയിം ഫോർ ദാറ്റ്. Good, Vijay, fantastic. Can I add a bit to what Please. Vijay? Go ahead, Thomas, പറയൂ. എന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓൾവേസ് മനസ്സിൽ വെക്കുക. വിജയ് പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ, നമ്മൾ വീഴും, നമ്മൾ എഴുന്നേക്കാൻ പഠിക്കും. പക്ഷേ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കുറവുകളോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റിയാൽ വി ടെൻഡ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ അതേഴ്സ്. അതായത് ഇന്ന ആള് കാരണമാണ് ഇത് ചെയ്തത്. സിറ്റുവേഷൻസ് വാസ് സോ ബാഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ കുഡന്റ് ഡു ഇറ്റ്. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് ഇത് യു ട്രൈ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ആസ് എ റീസൺ ഫോർ യുവർ ഫെയിലിയർ ഓർ വേർ യു ലോസ്റ്റ് ഔട്ട്, you will never be able to come out, or it will not make you strong enough to come out of it. So my only request is, as you go forward in life, there will be a lot of failures. Ee failures ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്തും accept that that failure was because of whatever be your circumstances where you could do or you couldn't do. Accept yourself as the reason for that and find a solution for that. Do not put it on somebody else. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം ഒരിക്കലും എക്സസൈസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് വിജയ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെയും ആദ്യത്തെ തോൽവി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റലർജി പേപ്പർ ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു വക എനിക്ക് ആ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തോൽവി ജീവിതത്തിൽ. ഈ തോൽവി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ അതിലും വലിയ പാടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പനൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വിജയ് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ടോപ്പ് 5 ടോപ്പ് 10 ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ വീട്ടുകാരോട് പറയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ പോയി. അത് പറയാൻ ഒരു ചങ്കൂറ്റവും ഇല്ല. But there also, somewhere, the innate nature of you comes up. Okay, whether you want to be, truthful and honest, or whether you want to do something behind the back of people. So I would suggest and I would request, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ നേച്ചർ വിട്ട് കളയരുത്. Okay, stand up for the values that you stand for, and do not pass on the buck to somebody else. Always, be the owner of whatever decisions that you make. Perfect. Thank you, Thomas. ഒരു 60 seconds. I'll make it very fast. Absolutely, Krishna. പറയൂ. So നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ യു ഗെറ്റ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് മേക്ക് യു റിച്ച്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെവർ റൺ അവേ ഫ്രം ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. You have to face them. You have to push it back by the horns. പിടിച്ചേ പറ്റൂ. You have to embrace the experience. Okay, so എല്ലാരും ഫസ്റ്റ് തോൽവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ 4th ഇയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രൊഫസർ ശർമ്മ പുള്ളി എന്നെ ചവച്ച് തുപ്പി ഒരു മൂലയിലോട്ടിട്ടു. ഓക്കെ, so it took a day for me to come back. So I will leave it there. You will face challenges like this. Do not run away. Experience them. Excellent. Thank you, Krishna. Ananya, thank you for your question. ഇനി നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ. എനിബഡി എൽസ്, എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ബാക്കിൽ നിന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ. ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ? കേൾക്കുന്നില്ല? ഇല്ല, മൈക്ക് ഓഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Sir, my name is Niranjan. So my question is, what are the qualities that companies like Tesla and Volkswagen look for in an employee? ഫസ്റ്റ് തിങ്, കോൺഫിഡൻസ്. റൈറ്റ്? നിരഞ്ജൻ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, തോമസും കൃഷ്ണകുമാരൻ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 210 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെയാണ്. ഇന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കോമൺ ഗോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന്. പക്ഷേ
ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവരിൽ പല ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച് മറ്റുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് IIT-യിലും REC-യിലും പോയ മറ്റു സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. എങ്ങനെ കോളേജിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ആ സ്കിൽ സെറ്റ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കമ്പനിയിൽ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഫിഡൻസ്, രണ്ട് അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇന്ന് കമ്പനിയുടെ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗിയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അതിനെ എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. അടുത്ത ദിവസം അതിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ടയർ എങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കാർബൺ എടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നമ്മൾക്ക് സത്യം എന്നറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ കമ്പനി നമ്മൾക്ക് തന്ന ഒരു ജോലി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തത്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Thank you, sir. താങ്ക് യു നിരഞ്ജൻ. So, my name is പറഞ്ഞോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Adil. My question is, Porsche is under the ownership of Volkswagen, and Porsche has been developing ethanol as their alternate fuel internal combustion engine. So, is it necessary to switch to electric cars in this case? അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇവിടെ പോർഷയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ കാരണം ഐ ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാബ് അറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ കൃഷ്ണകുമാർ ഉണ്ട്, works for Tesla, who has led the electric revolution, and then Thomas is also there. From an Indian context, I know India is also just exploding as a EV hub. Adil, you cannot stop innovation. The day you stop innovating, company dies, right? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ highly profit making entity can take risks. They can spend money on R&D. അത് ഫെയിലിയർ ആയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു, അത് ഫെയിൽ ആയി, we move on. But if it is successful, then you can, തോമസ് പറഞ്ഞ പോലെ മാസ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം, ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യാം, കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ചെയ്യാം, R&D കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം. എത്തനോൾ is widely being used. പോർഷ പുതിയ R&D ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ റീസെർച്ച് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, എൻ്റെ നോളജ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, പോർഷ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ E85 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള എത്തനോൾ മിക്സ് ചെയ്ത ഗ്യാസലിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് അടിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നോവേഷൻ, യു ഇന്നോവേറ്റ് ഓർ ഡൈ. ഇന്നത്തെ ദ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ ഇസ് ദാറ്റ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ or petrol is a diminishing resource. Is a resource that is not only scarce but also highly polluting. So we need to look for alternative sources of power that doesn't leave as much carbon footprint but gives you the same usage out of it. Krishna, from your vantage point, how would you answer that question? ഈ ടെസ്ലയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു ടെക്നോളജി ലെഗസി ഇല്ല. ദിസ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ്. സോ ഇപ്പൊ ഒരു E85 അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രേഡ് ഓഫ് ഗ്യാസോലിനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും ഈ കമ്പനിയിലില്ല. ഈ കമ്പനിയിൽ റാംജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നോവേറ്റ് ആൻഡ് ദ പേസ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെട്രിക്. ഒരു ജനറേഷൻ 1 ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ, വാട്ട് ആർ ദി മെട്രിക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ദ കമ്പനി വാണ്ട്സ് ടു മെഷർ ജനറേഷൻ 1, XYZ എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ,
Generation 2, what is the improvement you can do to XYZ, and what is the next metric that you can add on? And how fast you can go from generation 1 to 2 to 3 to 4 to 5. E company തുടങ്ങിയത് 2009 റോഡ്സ്റ്റർ ഇറക്കി, 2012 മോഡൽ എസ് ഇറക്കി, ഇപ്പൊ 2023 കിടക്കുന്നു. പല സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഇപ്പൊ generation 5 കിടക്കുകയാണ്. പല സബ്സിസ്റ്റത്തിന്റെയും the pace of innovation has been lightning fast. ഞാനൊരു ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല തരുന്നത്, ഐ എം ഗിവിംഗ് an indirect answer. So അവിടെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Thank you, Adil. One last question before we wind the session for today. Hello, my name is Harigovind. So I just had to ask this question. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി നടത്തിയായിരുന്നു, ക്യുസാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട്. So they were talking about the importance of exploring other domains, like when നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ആണ്, CS നോക്കുക, സിവിൽ നോക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഐഡിയാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. So just how important is it and how do you do that? Perfect. Very good question. Krishna, നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് സംസാരിച്ച കാര്യം ഒന്ന് റീറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാമോ? എന്നുവെച്ചാല് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു കോൺഫ്ലുവൻസ് ആണ്. കോൺഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് all engineering fields, principles from all engineering fields. അപ്പം in a company, ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ every day I have to engage with the engineering fraternity. മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ there would be an electrical engineer. He has to come up with the next generation product. അതിന്റെ theories and ideas that lead to the next stage of architecture build എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ will have to have some sort of an understanding about electrical, maybe even civil. കാരണം സിവിലിൽ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, which is very very important when it comes to automotive. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഒരു ഐഡിയ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. നേരത്തെ റാംജി പറഞ്ഞ പോലെ it is going to be incredibly helpful. That is what I want to say. Thank you. സാദിഖ് സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സാദിഖ് സാർ, I want to thank the teachers for giving us this opportunity. Time is an hour and 30 minutes. ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് ചെറിയ ഇതായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാറേ, സാദിഖ് സാറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് പോയി, HOD ലീവാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തും. ഇല്ല, ഞാന് ഷുക്കൂർ സാറിനടുത്തും സാദിഖ് സാറിനടുത്തും സംസാരിച്ചപ്പം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടുത്തെ സമയം ഇപ്പോൾ 1:30 മണിയായി രാവിലെ. എനിക്കും വിജയ്ക്കും നാളെ അതായത് ഓൾറെഡി നാളെ രാവിലെ ആയി. ഇനി ഒരു 3 മണിക്കൂറിന് അടുത്തൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം സാർ, അപ്പോ അതിനു മുന്നേ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ 1-2 പേരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കേൾക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട്. പ്ലീസ് കേൾക്കാമല്ലോ? ഓക്കെ, എനിബഡി ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. എനിബഡി? So hello, my name is Aman. I'm here to give the feedback. Okay, the session was a really helpful one. I've got to meet you all, and I'll be checking up your LinkedIn and all. A lot of students from our department have came up with really good questions, and some were like similar ones. So even if time was an issue there, I do believe that others' questions were also answered here. And I do thank all of you, all 4 of you, for spending your valuable time with us. Yeah, thanks. Thank you, Aman.
Okay, thank you. Now, I would like to wind up this session by vote of thanks. Dear students, our honorable guests, very warm good afternoon to all. First and foremost, I would like to thank the Almighty God and from the bottom of our heart, we thank our distinguished alumni, namely Vijay Shankar from IBM, Thomas Cherian from Maruti Suzuki, Rekhu Iyengar sir from Volkswagen, and my dear classmate Krishnamar from Tesla, who spared their valuable time with us and made this session a wonderful one by sharing their experiences with you. Thank you, sirs. Welcome. Thank you very much. Students, you. we Thank thoroughly enjoyed the time. Thank you very much. You all have a good day. Look us up on LinkedIn. Use your, advisor as your direct line of contact to reach out to alumni. Good luck. I know you guys are going to be super successful. I can see every one of you on the other side of the screen one day, and you guys are going to be out there motivating kids like you in a very few short years. Good luck to you all. Thank you, sir. Thank you Thank for you. yours. Guys, all Bye-bye. the best. Bye-bye. Bye. Now we are winding up this session. After that, portfolio presentation will be there. You will be seated here. Okay.